ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಿಸಿಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್. Opening batters from ASHWASURYA Riders, please be ready. Please take the entry. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಟಾಸ್ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಟೀಮ್ ASHWASURYA ರೈಡರ್ಸ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ASHWASURYA ರೈಡರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ASHWASURYA ರೈಡರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ. ಸರ್ OTP ಹೇಳಿ ಸರ್. 0144. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅಣ್ಣ 0 ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋನ್ ಪೇನಾ? ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್, ಕಡಾಯಿ ಚಿಕನ್, ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್, ನಾಟಿ ಚಿಕನ್, ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್, ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್, ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಕನ್, ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್, ಟಿಕ್ಕಾ ಚಿಕನ್, ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್, ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್, ಚೆಕ್ ಚಿಕನ್, ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ನಮ್ಮ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವರು. M-O-N-E is what you really need in life. Happiness ain't gonna buy the luxury that you like. And before I end the words of wisdom, I would just like to let you know if life's a glitch, break out like Richie Rich. ಇವತ್ತಿನ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ AVR ಗ್ರೂಪ್. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ. ಇವಾಗ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ನ ಪಂದ್ಯ ಇವಾಗ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರ ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವಾಗ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ನಡುವಣ ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ನಡುವಣ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳು ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರುವಂತಹ ಶಾಟ್ ಇದು. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4 ಓಟಗಳು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್. ಮೂರು ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 6. ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ತಂಡ ವಾಟ್ ಎ ಶಾಟ್. ಲೆಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ತಂಡ. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. AVR ಗ್ರೂಪ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು AVR ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ತೆರೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 8th, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಚ್. ಇವೆರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ AVR ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ತೆರೆ ಕಾಣಬೇಕಾದಂತ 2 ಚಿತ್ರ. ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 7ಕ್ಕೆ 4 ಆಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್. ಆ 7ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. ವಾಟ್ ಎ ಶಾಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ತವರಿತ ಹೊಡೆತ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಕೀರ್ತಿ ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8ಕ್ಕೆ 4 ಆಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ತಂಡ. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ. ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ಈ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್. ಕೀರ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಅವರ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. 4 ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ
ಬಹಳ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 4 ಓಟಗಳು. ಎರಡನೇ ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಹಿತ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಟವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕೀನಿ ವಿನೋದ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೌಲರ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿಗೆ. ಅರವಿಂದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಲ್ಲಂತವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಕೀನಿ ವಿನೋದ್ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇವಾಗ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರತಿರುವಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋದಿಂದ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 2 ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 4ನೇ ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು CCC ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ. ಈಗ 4 ಪಂದ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಟೀಮ್ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿದೆ ಟೀಮ್ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು, ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ BR ಅವರಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ. ಇದೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೋಸ್ ಟು ಟೀಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ವಿವಾನ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿವಾನ್ ಅವರೇ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟೇಬಲ್ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿವಾನ್ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೀಗ ಈಗಷ್ಟೇ ನಡೆದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು 116 ರನ್, 116 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ.
ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಹೌದು, ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆಗಿದೆ, 10,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕೋರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೋನಿಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟೀಮ್. Thank you so much Prajwal Krishnamurthy avare, and once again congratulations team Bull Squad. Thank you so much. Thank you so much Sunil avare. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೀಗ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಟೀಮ್ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಓವರ್ ಟು ಕಾಮೆಂಟೇಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಮೀರಾ ಬೆಳ್ವಾಯ್. ಎಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್, ಬಹಳಷ್ಟು ತವರ್ತೆ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶಾಟ್. ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ, 4 ಕೋಟೆಗಳು. ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ. ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ, ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿರೋದು 9 ಚೆಂಡು, ಗಳಿಸಿರೋದು 11 ಓಟಗಳು ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದೇ ಏರಿಯಾ, ಅದೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ ಇಂದ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಇವಾಗ 4 ಕೋಟೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ. ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇರೋದು. 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಒಂದು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದಾಂಡಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶಾಟ್. ಇದು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು 4 ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರೋದು. ಈ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 34ಕ್ಕೆ 40. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 34ಕ್ಕೆ 40 ಆಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ತಂಡ. ಇವಾಗ 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಕೂಡ ದಿಗಂತ್ ಮಚಲೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇವರು. ಇಲ್ಲಿ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಓವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಿಗಂತ್. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೌಲರ್. 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್. AVR ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. AVR ಈ ವರ್ಷ 2 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು AVR ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಂತ ದಿಗಂತ್ ಮಚಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೀರಾ ಯಾರ್ಕರ್ಲಂಡ್ ಡೆಲವರಿಯ ಒಂದು ಚಂಡದಲ್ಲಿ ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಲಿ ಅವರು ಎಸೆದಿರುವುದು. ಇವಾಗ ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಲ್ಲಂತ ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿಗಂತ್ ಮಚಲೆ 3ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಯಾರ್ಕರ್ಲಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಒಂದು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 4ನೇ ಓವರ್ ದಿಗಂತ್ ಅವರು ಮೊದಲ 2 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ 3ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಆತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅನಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಮ್ಯಾಚಸ್ 118, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 118 ರನ್ಸ್ 1932. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಇವರು ಅನಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದಿಗಂತ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಮೂಲಕ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿಗಂತ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ದಿಗಂತ್ ಕೈ ಚಳಕ. ದಿಗಂತ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಲ್. ಇದು ತೀರಾ ಯಾರ್ಕರ್ಲ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಗಂತ್ ಮಜಲೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್. 4ನೇ ಓವರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಗಂತ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೈ ಚಳಕ ರಿಪ್ಲೈ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ತೀರಾ ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಗಂತ್ ಮೋಡಿ ಕೈ ಚಳಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೌಲರ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ತಂಡ.
ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 34 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ 4ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಗಂತ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದಿಗಂತ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೈ ಚಳಕದ ಮೋಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಓವರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೋ ಮೈದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಕೂಡ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ದಿಗಂತ್. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಲು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತವರು ಕೂಡ ದಿಗಂತ್ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. 2 ಎಸೆತವಾಗ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. AVR ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ, ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ AVR. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ತೀರ ಗುಡ್ಲಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದಂತ ದಿಗಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ತಮರಿತ ಎಸೆತ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 42ಕ್ಕೆ 2. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರಂಭ ಕೂಡ. ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಇವೆರಡು ತಂಡಗಳು N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. N1 ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ BR ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನವೀನ್ ರಾಘು 5ನೇ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನವೀನ್ ರಾಘು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೌಲರ್ ಇವಾಗ 5ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, 5ನೇ ಓವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. 5ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಸರ್. ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಈ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಸುಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಆ ರೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಓವರಿನ 2ನೆಯ ಚೆಂಡು. ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಚೆಂಡಿಗೆ. ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟಗಾರರು. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಐದನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ನವೀನ್ ರಾಘು ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆತಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರೋದು. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಓಟಗಳನ್ನ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಈ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ನವೀನ್ ರಾಘು ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, 3ನೇ ಬಾರಿ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ವಿದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ನಡುವಣ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳು ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನೆಗೆತವನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಶಿರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣನೆಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಾಟ್ ಇದು. 4 ಓಟಗಳು 58ಕ್ಕೆ 2. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 5ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿ ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಮತ್ತು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್. ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್, ಸಿಕ್ಸರ್, ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇದು ತೀರಾ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಇವಾಗ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ. ಆ ರೋಟೆಗಳು ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 64-2. ಆರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸೆದಿರುವಂತ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ 6ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಗಂತ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 6ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋ 2 ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿತ್ತು. N1 ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದೆ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, 2 ತಂಡದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ತನ್ಮೂಲಕ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ದಾಂಡಿಂದ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಕೆಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಕಡೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 71-2. 6ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ 28 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 11 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 21 ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 185 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. 4ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ದಿಗಂತ್ ಅವರು AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ 6ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಔಟರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ನೋಡಿ ರಿಪ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗಿರೋದು. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 73 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ 73ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ 7ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ದಿಗಂತ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಯಾ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ. ಇದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ 2ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೆತ. ಸಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಓ ಲೆಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಇವಾಗ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು. ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನ. ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಸೆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 85ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ 16 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 27 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿರೋದು. 12 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 36 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ತಂಡ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಒಂದು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೆರಡು ಆಟಗಾರರು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ತಂಡ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೋ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಸವಿತಾ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರ್ಷ CM ಗೌಡ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗಿರೋದು 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 27 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸದೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ಚೆಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು 36 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದರೆ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್. 4 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು 21 ರನ್ಗಳು. ಕಿನಿ ವಿನೋದ್ 1 ಓವರ್ ಎಸೆದ್ರು ಕೂಡ 2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ 12 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗಂತ್ ಮಚಾಲೆ 2 ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 3 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ 17 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದಂಥ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ನವೀನ್ ರಾಘು ಅವರು 1 ಓವರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 22 ರನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ 1 ಓವರ್ 2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ 12 ರನ್. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ. ಒಟ್ಟಾರೆ 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊತ್ತ 85ಕ್ಕೆ 2. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಲೆ ಅವರು 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ IPT 12 ಸೀಸನ್ 2 ಇನ್ನೇನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. N1 ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ BR ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಲೀಡೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೀಪರ್ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್. ಕಿನ್ನಿ ವಿನೋದ್ ಅವರು 8ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಟಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿನ್ನಿ ವಿನೋದ್. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 8ನೇ ಓವರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ತಂಡ. ರಿಪ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶಿಳಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ನಿರಾಶತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಚ್ಚನ್.
ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ತ ಬಚ್ಚನ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಬಚ್ಚನ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು SSC ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು. ಓ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕೀನಿ ವಿನೋದ್, ಇದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೀನಿ ವಿನೋದ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ. 8ನೇ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಗೆಸದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇವರು ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು. ಒಂದೊಡೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 86ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಆಡಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅರವಿಂದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಒಂದು ಚೆಂಡನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಕೂಡ. N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು. ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 8ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು, ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 88ಕ್ಕೆ 3. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 88ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 88ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ ಇವಾಗ 9ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಚ್ಚನ್ ಗೆಸೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಒಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 89 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸಿನ ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತ ನೋಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ಇದು. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಹೊರ ತಿರುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ದಿಗಂತ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೂರ 180 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಜೀವದಾನ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್. ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರು. ಓಹ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್. ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್. 3ರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ದಿಗಂತ್ ಅವರು AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲ್ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. 92ಕ್ಕೆ 4 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು ಇನ್ನು 9ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ದಿಗಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಗಂತ್ ಅವರು. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಕೂಡ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅದರ ನಂತರ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ದಿಗಂತ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿದಂತ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಚ್ಚನ್ ಹೊಡೆತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಕೊಟ್ಟೆಗಳು ASHWASURYA ರೈಡರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ರಿವೇದ್ ಈ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವೇದ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಅಂತರದ ಹೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾರು ತ್ರಿವೇದ್ ಯಾರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತ್ರಿವೇದ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು 9 ಓವರ್. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 99ಕ್ಕೆ 4 9 ಓವರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು 99 ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ASHWASURYA ರೈಡರ್ಸಿನ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವ ನಾರಾಯಣ ಐತಾಳ್ ಕೋಟ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 99ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ASHWASURYA ರೈಡರ್ಸ್. ಸೆಂಚುರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ
ಒತ್ತೋಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶರತ್ ಕುಂಬಾಶಿ. N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಶ್ರಯದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ತಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. TPL ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಆರಂಭಿಕ 2 ಸೀಸನ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ತದನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ KC ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ದೂರದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 99ಕ್ಕೆ 4 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶೋ ನಂಬರ್ 9 ಸ್ಕೋರ್ 99 ಫಾರ್ 4. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಬಚ್ಚನ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತ್ರಿವೇದ್. ಮೈಲಾರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 6 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ ಟು ಬಚ್ಚನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 3 ಶತಕಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. 3 ಶತಕ ಕೂಡ ಬ್ಲೂಮ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿಡಿಸಿದ್ರೆ, 2ನೇ ಶತಕವನ್ನು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು, ಹಾಗೂ 3ನೇ ಶತಕವನ್ನು ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಚ್ಚನ್, 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ದೃಢ ನಿಲುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಚ್ಚನ್. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 10ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯ, 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೈಲಾರ 2-3 ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಎಸೆಯುವಂತ ಎಸೆಗಾರ. ಆಶುಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು ಬಚ್ಚನ್. ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೈಲ್, ದೃಢ ನಿಲುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀಳ ಕಾಯ್ದ ಉಗ್ಧನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭರ್ಜರಿ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೂರದ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೊತ್ತ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 6 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕರು ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ AVR ಗ್ರೂಪ್.
ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚನ್ ಮುಖೇನ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಬಚ್ಚನ್ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು ಬಚ್ಚನ್. ಆಶ್ವಸೂರ್ಯ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಈ ತರ್ಮದ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಈ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಚ್ಚನ್. ನೀಳಕಾಯದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಚ್ಚನ್ ತನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಚ್ಚನ್. ಈ ತರ ಮಧ್ಯೆ ಸತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಈ ಬಾರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 10, ಸ್ಕೋರ್ 125 for 4. 125ಕ್ಕೆ 4. ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 125, 125, 4 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತದೊಂದಿಗೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೀಟಿದ್ದು ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕೀರ್ತಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮತೆಯ ಸತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ ತ್ರಿವೇದ್ ಹುತ್ತರಿ ನೆಲ ಕುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಟಸ್ಕರ್ಸಿನ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಕೂಡ ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತ ದಿಗಂತ್ ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ASHWASURYA ರೈಡರ್ಸ್.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ಕಿರುತೆರೆ ನಟರು, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ತಂಡ, 180ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಟಗಾರರು ದೂರದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ BRR ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. TPL ಸೀಸನ್ 4. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ರಕ್ಷಣದ ಗಾಡಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಪಿನ್ ಗಾರೂಡಿಗ ಕೂಡ ಅರವಿಂದ್ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಎಸೆತ ಕೂಡ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಮುಖ್ಯನ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಚ್ಚನ್. ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಅಜೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚನ್ 11 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು ಈವರೆಗೆ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು AVR ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 11. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 11. ಸ್ಕೋರ್ 132 for 5. 132ಕ್ಕೆ 5. ಹನ್ನೊಂದು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊತ್ತ 132ಕ್ಕೆ 5. 11 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 132ಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ ಇದ ತಂಡ.
ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. The 4 was remaining, 24 damage remaining, 24 balls remaining. 24 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚನ್ ಮುಖೇನ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಚ್ಚನ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟು ಬಚ್ಚನ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 139, 139 for 5. The 12th over in progress. Television Premier League ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. TPL Season 4. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಸತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸತ್ತರ ಕಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಫಬುಲ್ ಶಾಳಗವಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದಿಗಂತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಮತ್ತದೊಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಡದ ಮೊತ್ತ 140, 140 for 5. 141, 141ಕ್ಕೆ 5. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ನಿಲುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೆಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 142, 142 for 5. The 12th over in progress. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರನ್ದಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ 180 ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಮೊತ್ತ, 190 ಪ್ಲಸ್ ಘನತೆಯ ಮೊತ್ತ, 200 ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಗಂತ್.
ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುಮಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರು ಕುಶಾಲ್ ಗೌಡ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಚ್ಚನ್ ಖಾತೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ 13ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 13th ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. TPL ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4. ಮತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಸೀಮರ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸ ಷಟ್ಕ ಬಚ್ಚನ್ ಮುಖೇನ. ನೂರ 53 153 for 5. The 13th over in progress. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಚ್ಚನ್. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಎಸೆತ ಬಲವಂತ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ತೃತೀಯ ನೇತ್ರವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಪಾಯ. ಬಚ್ಚನ್ 50ರ ಆಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿದ. 50 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬಚ್ಚನ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಬಚ್ಚನ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ ಚಂದ್ರ. ಮತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್
ಈ ಬಾರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ತಂಡದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 154 13 ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಓವರ್ಗಳ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇ ನಂಬರ್ 4, ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಚ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 13 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 156ಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 13, ಸ್ಕೋರ್ 156 for 5. ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 156ಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 156 5 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿನಿ ವಿನೋದ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗದೀಶ್ ಶಾರ್ದ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸತ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಓಟ ಪೂರೈತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಉತ್ತಮ ಸತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಕಿನಿ ವಿನೋದ್
ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ 163ಕ್ಕೆ 5 163 ಫಾರ್ 5 ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಹೈಟ್ಗಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಆಗಬಹುದು ಟೈ, ಇದು ಬರ್ತದ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀಳಕ್ಕಾಗಿದೆ ಉದ್ದನೆ ಆಟಗಾರ ಬಚ್ಚನ್. ಮತ್ತೆ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ವಿನೋದ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕವರ್ಸ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು. ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಯಾಕಲ್ ಬರೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಲ್ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 14 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 170ಕ್ಕೆ 5. ಅಶ್ವಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 170 170 ಫಾರ್ 5. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊನೆ ಓವರ್ ಎಸಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 170ಕ್ಕೆ 5 170 ಫಾರ್ 5. ಈ ತನ್ಮದ ಕ್ಲೀನ್ ಈ ಮುಂಚೆ ದಿಗಂತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರ ಹೈಲೈಟ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಬಚ್ಚನ್ 64ರ ಜಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಅಷ್ಟೊತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರೇ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದಂತ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 balls ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಬಲವಂತ ಮನೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮೂಲಕ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಟಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂಗುದಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 177ಕ್ಕೆ 6 177 for 6. The 15th over in progress. Last 2 balls remaining. ಎರಡು ಎಸೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬಾಯ್ದ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 177ಕ್ಕೆ 6 177 for 6. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. TPL ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4. ಬಹಳ ಶೂತವಂತ ಎಸೆತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ 15 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 177 for 6 177ಕ್ಕೆ 6. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಶಮೀರಾ ಬೆಳವಾಯಿ. ಓಟು ಶಮೀರಾ.
ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೆಂಪ್ ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ ಕೆಂಪ್ ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ ಸರ್ OTP ಹೇಳಿ ಸರ್ 0144. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಣ್ಣ ಝೀರೋ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋನ್ ಪೇನಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಕಡಾಯಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಚಿಕನ್ ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವರು. M-O-N-E boys, what you really need in life. Happiness ain't gone by the luxury that you like. And before I end the words of wisdom, I would just like to let you know if life's a glitch, break out like Richie Rich. ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೆಂಪ್ ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ ಕೆಂಪ್ ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ ಸರ್ OTP ಹೇಳಿ ಸರ್ 0144. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಣ್ಣ ಝೀರೋ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋನ್ ಪೇನಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಕಡಾಯಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಚಿಕನ್ ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವರು. M-O-N-E boys, what you really need in life. Happiness ain't gone by the luxury that you like. And before I end the words of wisdom, I would just like to let you know if life's a glitch, break out like Richie Rich.
A very good evening to you folks. There is the beautiful Lotus Tower brought to you by our hardworking production crew. ASHWASURYA Raiders have posted up 177 runs for the fall of 6 wickets within their allocated overs. AVR Tuskers need 178 runs in 15 overs. That's going to be a very tough ask for any team. So they've already played one game at the adjoining Bloomfield Cricket Club grounds not too long ago. So definitely they've been out in the field for a long time here. But for the next 15 overs, we will be joining them for their bowling, for their batting defense here. Can they get across the line? Really good opening delivery. Gets the outside edge on it. Races away to the third man region, which is currently absent because of the power play. But really lucky there. AVR Tusker opener to get away alive from that delivery. I mean, that looked pretty straight. The batsman, as you said, Darwin, was pretty lucky to get some bat on it. Absolutely. And that curved back in towards the right hand as well. Very difficult to negotiate that late swing as well. Bit of humidity in the air that would indicate. But what an opening spell this is going to be. Wider length, poorer delivery, poorer fielding still. And it's another boundary. That opening delivery was complete luck for the AVR Tuskers, but here their fielding is doing them no good at all. I mean, with that kind of swing in the ball and deriving that much of a movement in the first delivery, he should have kept it fuller, I would say. Just pulled the length back for some reason, we don't know. Maybe it was a misgrip, but it was not what he should be doing. Absolutely. Another extra here, just goes away from the batter there. Just a bit too short for my liking. A fuller would be the call for me, especially if you are bowling that off the off stump channel. Chandra has been pretty expensive, hasn't he? He certainly has been. The first two deliveries, Vivek Simha will not mind. It's still runs coming off his bat. Well, that's more like it, but should be a bit more straighter. Absolutely. And when you know that the ball has such a wild deviation in the air, I think you should be bowling a really tight line to the batter. Just going wide would not be the call here. I think he's gonna angle this one in. Switches ends with a single finally, and the non-strike Ajay comes into play here. Just 3 balls gone. I mean, these sorts of totals, we've seen them getting chased throughout the Television Premier League 4th edition. So the Raiders should not let their guards down here, and that's a decent delivery. Yeah, ball straight to the field there. Good stuff from Chandra. He's been a good bowler. He's just been taken for runs here without really any weak deliveries being thrown, except for the freebies that he's given. Left hand batter Ajay, but I think he's right-hander, even though the player profile suggests otherwise. Right-hander facing Chandra. Really tight line there. Good delivery. I think they will get back for a single, and Ajay gets off the mark.
cover gets to that one, but this has already been pretty expensive over here. I mean, with this kind of a total, the batters walk onto the pitch with some sort of a pressure on their shoulder. But with this start, Arvin, I would say they must be feeling like, wait a second, we can do this. Absolutely. Vivek Simha, both an experienced campaigner at the top here for the Tuskers. What a chance! Missed by the glovesman Chandra. Absolutely livid. I'm sure glovesman taking his gloves off must have nicked the edge of his hand there, but should have held on to that one. Surely he knew with that wide angle and the full toss, he should have known that this was what Chandra was lining up. And that was the end of the first. 12 for the loss of none. Trived invited into the bowling attack. Honestly, that last delivery, Arvin, Jagdish would have been extremely disappointed with that, because that was the delivery that he was looking for. Fuller, straight, moving in the air, nicking the outside edge. That's a dream delivery for any right arm fast bowler. And the wicket keeper just letting the team down there. Absolutely. But still a pretty tough ask. Yes, they did plunder 12 runs from that first opening salvo. 169 off of 84. Pretty tough ask mentally as well, because you're under the pump from the get-go, and no matter how much you plunder in an over, it's still gonna have to be rinse repeat for the remainder of the innings. Trived off to a decent start. Keeping it straight. You know, I wouldn't blame Ajay and Vivek Simha for trying to get settled here, but they cannot allow the dots to pile in front of them, because that task is just gonna pile up with every dot that the Kings are able to get away with. Angles back in. That is taken. Perfect setup, perfect execution by Trived, and he has his man. Ajay walks 1 off of 3. He never looked quite settled, and perfect textbook dismissal. That setup worked perfectly, because in the previous over, Chandra kept sending outswingers, outswinger after outswinger after outswinger, but this time Trived, the way he's gripping the ball, the way he's releasing it, it's coming into the right hander, and he manages to dispatch Ajay back to the pavilion cheaply. 1 run off of 3 deliveries, 12 for the loss of 1. And here he is, the main ham himself, Aravind Venkatesh Reddy, walking out into the middle.
Arvind Reddy, the player profile says it all really. He's a very, very seasoned campaigner playing across multiple tournaments. Reddy will be eager to get his team across the line. Arvind Reddy played a decent inning back at Bloomfield grounds today. He contributed to the chase of their game in the evening session, and they managed to snatch the victory as well. He played a crucial role there. I wonder how much he has left to give for his team tonight. Absolutely. It's not really a question of how much he has left, it's how much he's able to go above and beyond, because this is a veteran of the game and he will need to throw everything but the kitchen sink for this one. Picks the gap beautifully, gets off the blocks here. Reddy, he's a sound batsman, good stroke play here. Certainly he looks to be the most comfortable with the bat. He's not a power hitter though, that much has to be conceded, but he is able to pick the gap pretty eloquently. He certainly is, Arvind. Good shots, good cricketing shots played around the ground. But I remember he smashed a couple big ones over long on and long off back at Bloomfield. He is a hard hitter when he needs to be. And Vivek Simha back on strike, and that's a really good delivery. A ripper. He's coming in wide of the wicket, angles it in, and Simha takes it over the leg side field for a boundary, relieving some pressure here for his team. Him and Reddy will have the fight of a lifetime here in this run chase. 161 off of 79. Yeah, really well played shot here. Picks it up off the leg. After a really good one outside the off stump, missing the outside edge of the batter, I wonder why you need to go down the leg. Absolutely, especially when you know that attacking line works for you. Again, angles back in better this time. At the end of the second over, it's 18 for 1. Tuskers in a bit of a fight here. .160 needed off 78 deliveries. Here it is, the equation left for the game between the ASHWASURYA Raiders and the AVR Tuskers. The Television Premier League, the 4th edition, has brought us some really good cricket, and it's presented by the N1 Cricket Academy, powered by the AVR group. The AVR supporters enthusiastically waiting by the line till their franchise owner, alongside with Vivek Simha, carries them over the line of victory here. There they are, scattered all around the ground are the AVR Tuskers supporters. A massive backing for them. Absolutely, and here he is, the danger man. He was taken for quite a few runs, but he's generally been tight with his lines, but he needs not to concede extras.
Chandra with a good delivery to start off his second over. Picked up by Kawa there. Will get just a single from that one though. Jagdish has something with bowling the first ball really nicely. We'll see if he keeps it up for the rest. Shorter this time and passes the wicket keeper. Absolutely no chance for him. Coming off the bat of Arvind. Tried to slash it on the off, did not quite get the middle, but still, runs are runs. Arvind will say thank you very much. And they bring in a slip, do they? I mean, that's a fair call, honestly, bringing in a slip. Because the ball has been moving away quite a lot. And it passed the outside edge of both the batsmen reasonably well. So I think it's a fair call by the captain of the ASHWASURYA Raiders. Goes past the outside edge. Chandra again with a peach of a delivery there. Just makes Reddy just poke at the delivery coming at him. Fuller length, but sticks to a razor thin line there. Just outside that off stump channel. Good stuff here from Chandra to really choke Tuskers out in the power play. Jagdish seems to have found his rhythm now. Bowled a few looseners in the last over, but now he has been fairly consistent, passing the outside edge of Arvind. And that's been hit. And that's been hit hard, but there's protection down at sweeper. A fairly decent over so far. Absolutely, he's redeemed himself, hasn't he, from that first over. Chandra, he's been very keen with his lines. He won't mind conceding the odd boundary now and again, as long as he sticks to that line that works for him. Keeper back slip coming in now. Think, will this be a wider delivery again? Pitched Fuller. No. Instead, still keeps it tight. He has gone for the full toss. I mean, I think we should wait until the over ends next time to make a statement about how it has gone so far, because we seem to jinx it almost all the time. Absolutely. But it's a welcome boundary for Simha, who says thank you very much as it races past mid-on. Chandra again been taken for runs this over. 3 down. Yeah, Tuskers 28 for 1.
Arvind plays it over the top of covers. Chikkaya coming in for his first over. Still pretty tough ask, but they keep on scoring those boundaries. But that's played to short mid on. Once again, very, very tough assignment this is turning out to be for the Tuskers. They just kept on conceding, and you have to remember that they missed out on a lot of chances out in the deep to get the batters out. Arvind Reddy takes that one on. Will he be caught in the deep? No, falls to no man's land there at sweeper cover. I think they will return back for a couple of runs there. That's a very huge thunderclap over the Kambu skyline. Will it be curtains for today? Chikkaya back in with the medium pace. Coming in wide, angles it slightly, but just around that fifth stump line. Comes back around for a single, I think that one. They did No, not just go the for a dead. single. Yep. Just a dot. I mean, that ball deserves a dot because very good tight line and length. Absolutely. Riders have been pretty consistent with the lines, haven't they? And suddenly one of the lights have gone on, and the two umpires having a bit of a discussion here as to what to do. I think it will be a short pause in play until we can see what the umpires have deliberated on.
I wonder what's going to be the final verdict of the umpires here. Because still discussing, one light has gone off, some sort of a technical error in the floodlights. The ground is still in playable conditions, although the batters will not like it because it's a clear disadvantage for them. Absolutely. I think a support crew has gone over to the floodlight that has gone out. I think they are running diagnostics, but I think it will be a pause in play for a considerable amount of time until we get the lights back on. I don't think the batters will be too happy about continuing under reduced conditions. Yeah, because it is a very clear disadvantage to them. Spectators eagerly waiting to see what's going to happen. And until the play continues, 33 for the loss of 1. 3.4 overs gone. ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ. ಸರ್ OTP ಹೇಳಿ ಸರ್. 144. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಣ್ಣ ಝೀರೋ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋನ್ ಪೇನಾ? ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್, ಕಡಾಯಿ ಚಿಕನ್, ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್, ನಾಟಿ ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್, ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್, ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಕನ್, ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್, ಟಿಕ್ಕಾ ಚಿಕನ್, ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್, ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್, ಚೆಕ್ ಚಿಕನ್. ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವರು. M-O-N-E boys, what you really need in life. Happiness ain't gone by the luxury that you like. And before I end the words, where's the mic's like to let you know if life's a glitch. Break out like Richie Rich.
ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ. ಸರ್ OTP ಹೇಳಿ ಸರ್. 0144. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಾ ಡೀಸೆಲ್? ಅಣ್ಣ ಝೀರೋ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋನ್ ಪೇನಾ? ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್, ಕಡಾಯಿ ಚಿಕನ್, ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್, ನಾಟಿ ಚಿಕನ್, ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್, ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್, ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಕನ್, ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್, ಟಿಕ್ಕಾ ಚಿಕನ್, ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್, ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್, ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ನಮ್ಮ ಪುರದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವರು. M-O-N-E-Y is what you really need in life. Happiness and buy the luxury that you like. And before I end the world to wisdom, I would just like to let you know if life's a glitch, break out like Richie Rich. ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ. ಸರ್ OTP ಹೇಳಿ ಸರ್. 0144. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಾ ಡೀಸೆಲ್? ಅಣ್ಣ ಝೀರೋ ನೋಡಿ. ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋನ್ ಪೇನಾ? ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್, ಕಡಾಯಿ ಚಿಕನ್, ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್, ನಾಟಿ ಚಿಕನ್, ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್, ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಕನ್, ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್, ಟಿಕ್ಕಾ ಚಿಕನ್, ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್, ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್, ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವರು. And we are back with the game.
and Chikkaya will be looking to end his over. That's driven down the ground, cover gets to that one, and it will be a quick driven single, 7 of that over. And Chikkaya ends the 4th over, 35 for 1. Tuskers going along an uphill battle. The current run rate at 8.75. Jagdish back with the ball here. Yeah, certainly the speed at which these fixtures are being played needs to be a point of contention in the post-tournament discussion. Just umpires really need to take control of the game here and keep it running at a good rate here. I don't know what's going on, but the two batters at the crease are walking off. It seems likely that they probably opine that look, we are at a natural disadvantage here. The floods were on all this time and we're not going to play when we are the only ones suffering this plight. So Simha and Reddy, I think, will walk back to the dugout. We are not yet sure if this is a walkover, but we will see if the floodlights are able to come back up. Until then, 4 overs down, 35 for 1. AR Tuskers certainly not making things easy for themselves as the night goes on. 143 off of 66.
The game looks like it's going to continue. The lights are back on. The technical team fixed it real quick. And the AVR Tuskers currently at a rate of 8.75, although they need 13 per over, according to how the game stands right now, to capture the win. Vivek Simha on strike with the set batter, with another set batter on the other side, Arvind Reddy, 12 runs over 9 deliveries. A decent partnership has been built up so far. The two batters walking onto the crease, and the game shall continue. Well, that's a good delivery to start off after the break. Jagdish with the ball in hand, continuing his spell. Jagdish coming in. He's opened his over with a dot. Just gets the line wrong on that one. Just a bit too tight if you're angling it back into the right hand. Throwing away extras. The supporters, no matter how much time it takes to continue the game, they are still enthusiastic. Absolutely fervently loyal, these supporters are. Chandra coming back in. Much better line this time around. Arvind Reddy negotiates it for a well run single, but is this too little too late for the Tuskers? Looks like it, honestly, but until the very last delivery has been bowled, we can't come to a conclusion, because the game can turn around at any moment. As you said, right now they really are not in a great position. They need at least 13 runs per over to keep up with the pace to get to the finish line. But with this tight bowling, once again back of the length comes quick towards Vivek's chest. But as I was saying, the current rate and how tight the bowlers have been keeping it for the last few deliveries, I would say, and there's been a boundary drought to add to it. They have some work to do if they are to get themselves in a comfortable position. Absolutely, but Chandra so far has been tight with his lines here. Yeah, delivery jumps back up, but Reddy, he's looked good at the crease. Yeah, he's been able to negotiate the tougher deliveries for a single. At least from that point on, you can get the scoreboard ticking along and get the total down without getting bogged down by dots. Coming in wide. That's tossed wide, but picked up by cover. It will not be a single here. Final delivery of the over for Chandra.
It's been a good over and he's redeemed himself here for the previous couple of overs, but again we saw him being taken for at least one boundary. Will it be a similar story for Simha, who scored 21 off of 13 off of Chandra's overs mostly? Shuffles across into the off stump, and I think yep, that's exactly what happened. Quick boundary to end the over. Once more Chandra losing out on his tight lines by a needless boundary that he's conceded. 5 overs down. Yeah, that was just tossed full. Gets the bag down on it. It will be 43 for 1 at the end of the 5th over. I mean, the bowling department don't really need to do much, because in this inning we have not seen the batters trying to create any shots. They didn't come down the track, or they didn't move across the wicket. Whatever they got as a loosener, they just punished it. That's what happened so far. So I think as long as you manage to keep it on the right lines and lengths, with the batters right now kind of on the back foot, the Raiders should be fine. What do you think about that? I think I'm inclined to agree with you here, Farah, because the Riders have been really good. They've been maintaining a tight line here, especially the other opening bowler at the other end. He didn't really let the runs leak, and those poor deliveries were put away, yes, but Reddy and Simha didn't really take the bowlers on and get the scoreboard ticking along. So it's already a very, very tall order for the Tuskers, who are going along, I would say, but they need 134 runs in 59 deliveries, in 60 deliveries now. Required run rate approaching 15 slowly but surely. It's going to be a very difficult assignment. Jumps up out of nowhere, the one coming in from around the wicket. Reddy frustrated with himself surely. There has been more than 105 overs bowled in the pitch now. It is supposed to make some inconsistent movements. So the batters are sort of in a disadvantageous position right now to add to their frustration. Absolutely. But as a team unit, Farviz, I think Tuskers only have themselves to blame here. They did not capitalize on the opportunities that were available to them in their bowling innings. Let down quite a few catches, misfields were made, and they just let the Riders get away with the game here. Gowda, so far, good over, 2 legal deliveries in. Coming around the wicket again to the right hand. That's the perfect length and line to toss at him. Just tosses that one and says, "Here you go." Vivek Simha says, "Thank you very much," and takes it over the boundary line for a maximum. And that was it really hard. The sound just came out of the bat when it hit the ball. It was so satisfying. Just travelled a long way. And I think it's fine to concede 1 or 2 of 6s like this, because you have to make the batsman ask questions. It was not necessarily a bad delivery. It was on the off, on the right line, as you said, but it was Vivek Simha who should take the credit. Absolutely. Brings down and times the delivery on that one beautifully. I don't think Riders will mind conceding the odd boundary or 2, yes. But yeah, that's a much better line to hold. Straight into the stump, straightens out that one. And it will be another single. They won't mind the singles either, because it is a very tall order indeed
for the Tuskers. Smart bat from Vivek. Just because he got a maximum, he did not lose his composed nature. Just worked it off for a single. Swifts past the inside edge of Arvind Reddy. There's one more to go on the fifth. I beg your pardon, sixth. Compared to what's required for 1 over, this is not necessarily bad by Gowda. Oh, that's been slashed on the offside. That's nicely played right into the gap. Arvind Reddy playing that anchor role, but not forgetting to put all of these looseners onto the boundary line either. That was the end of the sixth over. Senior statesman for the Riders coming in. He's a tall operator, able Lukman. Takes the pace off the ball. It's a wider delivery caught by long off. Will they be coming back 4-2? Just a single here. Coming in wide, takes the pace off of that one, fools Reddy in the air. Banu. Kirti Banu keeping it fairly tight in the first two deliveries of this over. The required run rate still standing at a staggering 14 runs per over. That's not good for the AVR Tuskers. Yeah, the more naive amongst our watchers here would make an early prediction here that the game has gotten away from the Tuskers, but anything can happen in the game of cricket. But even for me, it's looking to be a very, very tall order for the Tuskers. Just scootering along, and just like that, he takes that free gift and he says thank you very much. Simha moving up to 39, a slight drizzle coming down on the ground now. Again, they could have wrapped up the game much earlier, but because of the damaged floodlight, things are taking on that much further. I'm sure they will finish this over before calling the game off because of rain. Banu coming in back in. I think the ball will be that much slipperier here. Yes, wide here. It's across for a single. Just the one delivery left. I think Banu will come back quickly to finish this one off to end the 7th over. Pouring down now
here at the CCC. Again, lays low, that one that's beaten through the covers here. Sweeper gets to it. Just a single to end the 7th over. 66 for 1. AR Tuskers facing an uphill battle, and I think there will be curtains here. Banu, he was taken for runs, wasn't he? I think a good call by the umpires not to call the game off, because the showers have dried up again, but just a portent of things to come. Hopefully the final fixture will not be affected. That was a close call for the wide there. Arvind Reddy questionably looking at the umpire. Yeah, he's not happy about things at all. It's fair enough. It has not gone so well for them. That's been hit down the ground. Will that be collected? Yes, it will. Just a single. What has happened there? A slight miscue by the fielder who returned it back. And I think they ran a couple. That's good running between wickets by Vivek and Arvind. Absolutely. I think they need to push. I think they need to be a bit more aggressive here. Yes, they've been farming the strike. Yes, they've been getting singles. But at the same time, I don't see that intent of an outfit that is chasing a mammoth total in 15 overs. Reddy tries to take the ball on, but it's another dot here. Gowda extremely well, 3 dots on the trot here in this over. Frustrating Reddy. Arvind Reddy plays it down the ground for a single. This is really not looking good. The AVR Tuskers, the required rate climbing up to almost 15 and over. Both the batters in the middle not doing quite enough to get themselves past the winning line. That's a really good ball, beating the outside edge of Vivek Simha. What an over it has been so far by Harsha. The rain came in and just waved at us and just vanished all over again. What's going on? Such a bipolar weather here in Colombo.
And just one more delivery to go. And that's been hit hard. Will that go all the way? And that's taken. What a take. Down at deep mid wicket. This is real good work by the ASHWASURYA Raiders. Harsha CM Gowda finally strikes. He kept up building that desperation in Vivek's heart. Made him question himself. He came down the track and slashed it straight towards deep mid wicket. What an over it has been. 3 runs conceded, 1 wicket grabbed. And Simha has to walk back with 40 runs. Just 21 deliveries phase, and that was the end of the 8th. 69 for the loss of 2. ಎಂಟು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ AVR Tuskers ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 69, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 69 with a loss of 2 wickets. Kinni Vinod joins the franchise owner Arvind in the middle. Kirti Banu will continue his bowling. Arvind Reddy's strike rate has not been ideal for the dynamic of the game so far. 24 off of 23 in this format, especially in this context, is not enough at all. Kirti Banu bowls a wide one, a freebie. The ASHWASURYA, I beg your pardon, the AVR Tuskers will take it. The required run rate just keeps climbing. More than 15 per over now. It looks far off from the actualization capability of the AVR Tuskers right now. Where is this game going? Balls another wide one. Swing and a miss. Goes past the outside edge. That's not a wide. Kinni Vinod tried to derive another extra. And that's been given a no. Kirti Banu just keeps offering freebies and extras for the AVR Tuskers. Why would you do this at this stage of the game? Just keep delivering straight. We can hear the AVR Tuskers supporters pleading from the sidelines, please hit a 6. That's exactly what they want right now in this game, but
Both the batters are struggling to deliver what they require to get themselves past the winning line. And that's been hit high and that's been hit hard. There it is, what they wanted for a long time. That's a welcome boundary for Kinni Vinod. Such a clean hit. Cleared everyone. The crowd is ecstatic. This is what I wanted to see. Excellent hit by Kinni Vinod. But the required run rate at a soaring 16.58. These are the consequences of the misfields and the clumsy efforts that you made when you were bowling. But the bowlers are keeping it tight regardless of the fact that the game currently is at an advantageous position for them because the outfield is wet. It is quite tough to grip the balls as well as to field outside. Come on, Banu sir. And that's been hit hard, but there's protection down in the deep. That was the end of the ninth. 80 for the loss of 2. That was an extremely good effort at point. He was running back to get his hands underneath it, but unfortunately his effort was not valiant enough. Good bowling by Harsha CM Gowda. The outfield is extremely wet right now. It's an extremely unfavorable condition for the fielding side, and that's been hit over the top, but there's protection deep. 97 runs off of 34 deliveries seems a bit far off to expect from the batters right now. No run coming off of it. Harsha CM Gowda, just such a commendable bowler. How good has he been? Almost at the end of the third over of his spell, the final over, he has kept it extremely tight. I think he was a silent warrior behind the victory if they manage to grasp the win. The ASHWASURYA Riders, the required run rate standing at 18.58.
That's really high. That's a good shot on the onside, but this is not good fielding. Concedes a boundary of the last delivery, and that was the end of his 3-over spell. 22 runs scored. Really good still. He did his job for the team with the ball. That's what matters at the end of the day. Cannot really blame the fielders out there because the outfield is really wet. This is really tough, if not one of the toughest conditions out there to be a fielder. They will not be happy about it. That was the end of the 10th, 86 for the loss of 2 wickets. AVR Tuskers ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 86 with the loss of 2 wickets. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. The equation 92 needed from 30 deliveries. Getting back to the game, ASHWASURYA Raiders clearly dominating the game as of right now. The franchise owner alongside with the new batter in the middle trying to battle it out until the last delivery. They will not be giving up. Trivade continuing his fantastic bowling spell at a crucial part of the game. Required run rate 18.40. That's really tough. Just 5 more overs to go. Arvind Reddy on strike. He needs to accelerate here. Here we go. Comes down the track and plays it down the ground. Just a single. I wonder what's going on. Yet another complication. This is complication after complication. Extremely time consuming. A discussion between the skipper of the ASHWASURYA Riders and the umpire here.
A bit of an argument here between the ASHWASURYA Riders and the AVR Tuskers. I wonder what the complication is. It's definitely something to do with the balls. There is some definite misconception. I wonder what's going on in the middle. This is just taking too much time. They need to come to a decision quick. What's going on here? They've decided to continue with the same exact ball. But I wonder for how much of an extent it matters anymore. The required run rate is standing at a staggering 19 runs almost per over. 91 needed from 29. And that's been hit hard. The fielder coming inside. But did not quite happen. He did not find himself underneath the ball, did not get himself comfortable. But as long as it does not go for a boundary, the ASHWASURYA Riders should be safe here. And that's a goner. That's it. That's the end of Arvind Reddy's inning. A decent effort. 27 of 28, but he has to walk back now. The game looks like it's a goner from the the AVR Tuskers now. He will be really frustrated. Kinni Vinod standing in the middle now. Arvind Reddy has to walk back. And that hit the wicket and nipped back in, kept low. A tough one to face that. Trived just adding to his fantastic bowling spell here. 2 singles conceded and a wicket taken. How good is this? 1.3 overs, 8 runs conceded and 2 wickets taken. And that's gone again. Trived continues his fantastic spell with another wicket. Akarsh walks back with a golden duck. That's a golden duck. Good. AVR Tuskers in extremely deep mud now. How on earth did they find themselves in this situation? That was a slower one off the air. And Akarsh completely misread it.
the AVR Tuskers supporters. Naveen Raghu joins Kinni Vinod in the middle. But I wonder how much of an impact he can make with the required run rate being 20. Oh, what a good ball. Keeping it outside the off stump. Trived, this is some of the best bowling displays I've ever seen in the entire Television Premier League, brought to you by the N1 Cricket Academy. Powered by the AVR group. Really, really satisfying to watch. Trived just 8 runs conceded and taken 3 wickets. Just takes a single off of it. That was the end of the 11th. 88 for the loss of 4. That's been carved on the offside. That's a good shot. Slashed on the off over the head of covers. Kivinud, a consolation boundary. And that will run away to the boundary, of course. Back-to-back boundaries for Kinni Vinod. Just a single coming off it. Naveen Raghu exchanges sides with Kinni Vinod. A slight error from the scorers. Now it's Kinni Vinod on strike. Now the ASHWASURYA riders are enthusiastic. There's protection out there in the deep, so will be a couple of runs. Just delivered left in this over, then the last 3 overs to be bowled. Things are not looking really good for the Tuskers here. It's a huge ask. They have to put pressure on the pedestal, of course. Last delivery of the over. And tries to go down the ground, doesn't middle it properly. And just a single. So, end of the 12th over, the 100 runs comes up for AVR Tuskers. It's 100 for 4.
Kishore Chikkaya, after a couple of decent-ish overs, comes back to the attack, and that's a good hit, but there's protection down in the deep. Nothing to worry for the ASHWASURYA riders. Well, they have done a really good job here, restricting the runs, not grabbing too many wickets either, but they were disciplined with their bowling, and it actually prevented the Tuskers from gaining those expensive overs. The AVR Tuskers supporters not quite ecstatic about the current situation of their team. Perhaps they are feeling slightly lost, I would say. I wonder what's going on. And that's been hit up in the sky. Has it gone all the way? Yes, it has. Fantastic maximum. Well, they're trying to accelerate the innings here, but just 17 deliveries left in this innings so far. They'll need a miracle, of course, in the latter stages. And that just goes past the outside edge, just slight tickle. Was that a half chance for the wicketkeeper, Minindu? What do you reckon? That was a missed chance for the stumping actually. So close. He could just not get his hands on it. If he had, it would have been a really close chance. Quite foolish. Yeah, Farways, is it too little too late for the Tuskers here? They've started to accelerate certainly with just a handful of wickets in their ranks, but I think it's going to be a very, very tall order for them. Like it was from the beginning, they just did not accelerate the way they would have wanted to. That's true. That's exactly what I was thinking too. I mean, they need to accelerate, but they need to do it way more rapider than this. This is not enough at all. There's quite a lot more to go with so little margin. And this was a good hit. Came down the track a couple of steps. Oh, this was a previous delivery. Just checking if it was a no ball. But it wasn't because he came down a few steps. Not sure. Yeah, I think the contest is for no ball, no, that It doesn't look like a no below ball the waist certainly there. to me.
2 more deliveries to go in this over. Kirti Banu giving away extras here needlessly. Better at the non-strikers end. Just having a spirited discussion here. Asking for a no ball here. Banu coming in back again with the wide release. It slumps back into the leg stump. Collected, or rather not, by the long on, and very expensive here. Kirti Banu. A boundary with a spare delivery to boot. Very poor over this has been from the riders. Oh, that was just a freebie for the batter. He saw it tossed up in the air, just made sure that he gets it at the full toss, and there it is. Kirti Banu warning Naveen on the other end not to exploit his chance to get off the crease. Yeah, I think they should just get on with it instead of having a spirited discussion here. Farviz. That's taken all the way. Will it be taken? Long off, easy as you'd like. Finally, an opportunity that isn't missed here by the fielders in the deep, and with the wet outfield conditions as well, I mean, the ball is definitely wet, so you have to give some credit for the fielder there. Made sure that he carries it. Absolutely, that's well caught by long off. A textbook catch. Absolutely. Naveen Raghu stuck at the crease. Dismissal for Banu to redeem his final over. 113 for 4 at the end of the 13th over. team AVR Tuskers ನ ಮೊತ್ತ 113. ಮಾತಾಜಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 113. ಇನ್ನು 12 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. That's been up in the air. The fielder does not get there. Yeah, could have been more proactive there. Certainly could have been a dismissal, but I don't think they're trying too hard to push for that dismissal because they know they're in the driver's seat here. Trived coming in, he's been very economical, hasn't he? He'll be looking to end his assignment here. That's beaten straight down the ground. Good running between the crease to get a couple from it. Singers are not gonna cut it in now. The required rate per over 41. It's not looking like it's gonna happen anymore. The franchise owner Arvind has switched gear to more of a relaxed fit now. He knows that it's a goner, I think. That's been hit up in the air, that's a chance, and that's taken down in the deep. Simple Suni has to go back. A class act.
just posed. The supporters of the ASHWASURYA Riders, finally it's time for them to enjoy it from how they've put the AVR Tuskers down in a deep hole. Just a single off of it again. The game is, I think, a goner now, because it's impossible. But what do you think of the effort in terms of overall gameplay of the AVR Tuskers in this team, Minidu? Well, that's a chance again. Two fielders coming under it. And of course, it was too difficult for you to judge. So answering your question, Ferviz, I feel like with the bat, during different stages, their approach was right, but at the same time, they didn't lose that many wickets. They were, even though they started to build a partnership, that wasn't enough, and I feel like it lacked aggression. The Riders, of course, they did everything right. The bowling has been brilliant, and well, to be honest, apart from that fielding mistake, the fielding also has been pretty decent. Just missed a couple of fairly tough chances, but in these kinds of outfield conditions, you can't judge anything. That was a misjudge completely, because that was hit way up in the air. Yeah, really hard to judge that, especially when the floodlights are on. Well, it's going to be the last over to be bowled here in this innings. And this is high in the air once again, mid wicket, and drops it. Well, of course, another chance gone begging. And is that a call for a run out? Of course, that's gone. That's another dismissal. With the two batters, miscommunication there between the wickets. That was rather clumsy from the batter. I wonder what happened there. We would like to see a replay of what just went on. Yes, exactly, Ferviz. Even we are pretty confused at the moment, but once again, miscommunication costing your wicket. And AVR Tuskers, they know the game is up. Mathematically impossible for you to chase down this total with these last 5 deliveries here. Well, this is the drop chance, of course. Could have been comfortably taken, I would say. But it's a run out that should clear all the confusion. So 7 wickets have fallen down for just 119 runs. It tells you a story. The Tuskers, they never got going. We saw the captain and Sima trying to build a partnership, but that wasn't enough either. Lack of intent, of course.
It's a full toss given, places straight to long off, and it's going to be a single. But the Riders fans, they are already celebrating. Oh. And that will be just a couple of runs. Just 3 more deliveries to go now. It's almost over. The ASHWASURYA Riders did everything right in this game. A well-deserved win. I think they are going into the playoffs now. They are secured their spot up in the points table. There's 2 more deliveries. Comes down the track and just a single. And finally. Well, that's the game for you, Faris. Just a delivery left. Like I said, nothing they can do now. At the end of the day, as you just mentioned, Minidu, the ASHWASURYA Riders were the better team of the day. Yeah, definitely. With the bat, with the ball, and on the field as well. They were the side who was on top. And that's game for you, ladies and gentlemen. ASHWASURYA Riders, they are winning by 52 runs here. Once again, the second team who is batting, unable to chase down a total. That's the 4th time we saw in this ground today itself. And ironically, on the other ground, it was the other way around. The 2 games that saw a conclusion, they chased it and won. And it's funnily enough, the AVR Tuskers chased down a total at Bloomfield today and they won the game. And they did really well with the ball as well. But here, I don't know what went wrong. Maybe the conditions, maybe the grounds change. Oh, fatigue. Fatigue, that could be a reason as well. But at the end of the day, hard luck for them. A well-deserved win by the ASHWASURYA Riders. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು 5ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾರಾಯಣ್ and ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮನೀಶ್. And here it is, the bowling summary. Trived, just fantastic economy of 4.33 with 4 wickets captured. He is the champ of the game. And here it is, the batting highlights of the AVR Tuskers. Some clumsy efforts at the field, but that was the first wicket falling. Really good. And after that, Arvind just got settled into the wicket, faced 28 deliveries and scored 27 off of it. Not necessarily an extremely rapid inning, but still that was something. I mean, although they lost the game, we saw some really good shots though. We have to admit that much. That was the best catch I saw today. And those were the few misfields, and there he is. Came in and took a couple of wickets. Rapid wickets, making an immediate impact. Those were really satisfying to watch.
That was probably the last good shot of the day that we saw so far. They tried hard, they did, but not hard enough. The difference at the end of the day between the two teams were probably the fact that the ASHWASURYA riders converted more chances into wickets, and that's more evident while watching these highlights. There are some exceptions, of course, in that situation. And another one for you, Fariz. Even the Not a good replays time are for- roasting you and I, Minindu. Yeah, not a good time. Oh, that is the Oh, run that out. was the run That out. was the run out. The batsman was completely bamboozled or what? And that concludes the game between the AVR Tuskers and the ASHWASURYA Riders. Game number 4 took place here at CCC Cricket Grounds. The match summary, you can see it was a massive win for the ASHWASURYA Riders. And with the next game, we will meet you shortly. And until then, see you soon. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ AVR ಗ್ರೂಪ್. ನಾನು ಶಮೀರಾ ಬೆಳುವಾಯಿ. 4ನೇ ದಿನದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. 4ನೇ ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಈಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. AVR ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ASHWASURYA ರೈಡರ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ASHWASURYA ರೈಡರ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಾಸ್ ನೆರವೇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ BR ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಟೀಮ್ RR ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಲಿಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಯರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಆಡ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್. ಲಿಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಯರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ RR ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ತುಂಬ ಬೇಗ ನಾವು ಟಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟಾಸ್ ನೆರವೇರಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಟೀಮ್ ಲಿಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಯರ್ಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಅದು ರೀಸನ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ, ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಓಕೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರೇ, ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಇಂತಹ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಟಾಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಶಾರ್ಪ್ 11:05 11:05 ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 5ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಟೀಮ್ RR ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಲಿಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಯರ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ನಡೆದಿದೆ, ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಟೀಮ್ ಲಿಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಯರ್ಸ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೂ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ 5ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ 11:05 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ನಮಸ್ಕಾರ.